Karibu tena mtazamaji. Mtazamaji, ni kwamba watafiti wa KEMRI wanahofia kwamba ongezeko la ugonjwa wa Leishmaniasis katika maeneo kame nchini litapanda kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni ugonjwa huu ambao unatokana na kuumwa na mdudu anayejulikana kama sandfly. Lakini kuna matumaini na afueni, kwani watafiti wao hao wa KEMRI wanasema kwamba wanatarajia kuanza majaribio ya seli changa, ukipenda stem cell za binadamu kama tiba. Mwanahabari wetu Bridget Ngana anatuletea makala maalum na hatari ya Leishmani. Mpakani mwa kaunti za Nakuru na Nyandarua ni kijiji cha Gitare katika wadi ya Morendat, kaunti ndogo ya Gilgil. Wakazi hapa wamekuwa wakiandamwa na mdudu wa sandfly anayewacha vidudu vya leishmani anapowauma, waathiriwa wakisalia na makovu ya chunusi za maisha nyusoni mwao. Hapa Gilgil, kati ya wadi 5, 2 zimeripotiwa ugonjwa huu wa Leishmaniasis unaotambulika kama ugonjwa sahaulika, yani neglected tropical disease. Wahudumu wa afya ya umma hapa Nakuru wakisema visa vya Leishmaniasis vimeanza kuripotiwa nje ya wadi za Elementaita na Morendat. Number one, I would attribute the spread to some poverty level. We have to know that the sandfly likes those bush areas, and these poor people are living in mud houses where the sandfly has places where it can live. The spread is about the normal movement of to and fro the marketplace and also schools. We have the issue of schools. Once one people is infected in a school, we are finding that several are getting infected. Zahanati hii ya Gitare ni moja ya vituo vya umma kando na hospitali ya kaunti ndogo ya Gilgil. Wahudumu wa afya ya jamii wamekusanyika hapa kabla ya kuelekea kunyunyizia dawa nyumba zilizoathirika na wadudu wa sandfly. A community health volunteer comes from that particular village, what we call them daktari mashinani. So this lady or this gentleman is conversant with all the households. They are allowed to enter into the households. They also do one-on-one sensitization. So we are confident that their role is really helping us. Tunaambatana nao hadi nyumbani kwa Tabitha Njeri ambako wanae wawili wanasemekana kuathirika na Leishmaniasis. Shughuli ya unyunyizaji dawa huwa nadra kutokana na ukosefu wa fedha za kununua dawa hizi, na pia jamii ina unyanyapaa kwa ugonjwa huu. Mimi nilikuwa na mpaka majani hivi, lakini sijui niliambilia ati huyu daktari huyu Pastor Buru alikuja akasema ati watu wanakujaga hapa kanisa ya Joy. Sasa nikampeleka akazie mashindano. This cutaneous leishmaniasis is not witchcraft. It is not contagious. It is not something you'll get maybe from contact. It is only through the bite of the phlebotomine female sandfly. The health-seeking behavior of our people is very poor. So initially why it has to spread is that most people thought it's a fungal infection. So by the time people were coming to know what it is, of course after tests were done and it was known, many people were infected. Mwaka jana, NTV iliangazia jamii zilizoathirika na ugonjwa huu, huku madaktari wa ngozi wakionya kuwa dawa inayotumika kutibu ugonjwa huu ina madhara kwa afya ya maini na haimalizi vimelea lengwa. Wagonjwa wengi wakikosa kustahimili tiba hii ya sindano kudungwa kwenye eneo lililoumwa na mdudu wa sandfly. Kwa miongo minne, watafiti katika taasisi ya utafiti wa afya ya kitaifa KEMRI wamekuwa wakichambua mdudu huyu wa sandfly wakijaribu kutafuta jinsi ya kumwangamiza, lakini mabadiliko ya tabia nchi yameshuhudia ujio mpya wa mdudu huyu anayepatikana nchi jirani za Ethiopia na Sudan Kusini, na huenda ikasambaa katika maeneo kame nchini. We now have some of the species that are also coming into the country. Like what we'd call phlebotomas orientalis. In South Sudan, it causes a lot of what we call now the visceral leishmaniasis. Visceral leishmaniasis is one that affects the liver, spleen, and the bone marrow, and which is mostly fatal. And we realize that it's breeding in soil cracks. And so when you're having the rainy periods and these areas are hot, and that makes the area humid, and so it actually encourages breeding of these sandflies. And so we find that some of the times that the cases are also increasing.
Miaka mitatu iliyopita, kitengo hiki cha Center for Biotechnology Research kiliasisiwa baada ya Kenya kujitosa katika utafiti wa seli changa katika matibabu ya Leishmaniasis. Watafiti hapa wakisema wanatarajia kuanza majaribio ya matibabu haya kwa seli za binadamu hivi karibuni. Now the next thing that we are looking at is now getting the stem cells from from human, and probably looking at the rich sources of stem cells in humans as the cord blood, and also probably the other sources, related sources. Hapo awali, wakazi wa maeneo athirika waliraiwa kutumia neti za mbu na kuvaa nguo za mikono mirefu pamoja na suruali ndefu masaa ya mapema asubuhi na jioni. Vile vile kuziba mianya kwa nyumba zao ili kuzuia kuumwa na mdudu huyu. And so we learned that because of the different kinds of sandflies, the changes, the breeding, different breeding status, that we need to integrate ways of controlling this vector. We need to go beyond the treated nets, so that you can also be able to tell what kind of cultural practices do people have out there. Out there, when it's very hot, people rest outdoors, and this is where they get bit by the sandflies. And so we realize that there's need of using integrated methods, thinking beyond just the normal way of controlling these sandflies. So we are looking at stem cells, and they are used in regenerative medicine. And regenerative medicine basically means that a part of the cells of the tissues of the organs of the body, or a full organ can regenerate after disease or injury. KEMRI ikirekodi ongezeko la mkurupuko wa Leishmaniasis nchini hivi karibuni. I know there's a time we had an outbreak in Marsabit. We have in Baringo, we've been having where we have both visceral and cutaneous Leishmaniasis. We've been having cases in Tharaka-Nithi, which was also an outbreak the other day. We have in Wajir, we have in Sekuru area, Kipipiri, Gilgil. Baringo is also a very common area, Chemolingot, Kacheliba. So it is important that even our government is aware that we have cutaneous Leishmaniasis cases that are also occurring currently in areas that were not occurring before, and now they are spreading out. Kwa sasa, idara ya afya ya umma Nakuru itaendelea kuwahamasisha wakazi kuhusu kujikinga na sandfly. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.